Salutare prieteni, astăzi vom urmări împreună și vom chibița cel mai recent videoclip al lui Alex de la History Legends. Vedeți și titlul acestuia în colțul ăsta, ce poate face Ucraina pentru a obține victoria în 2024. Cei care nu vedeți și care nu vor vedea subtitrările, mai ales cei care urmăresc acest videoclip pe telefon, sunt îndemnați să ia telefonul din poziția normală, verticală și să-l întoarcă așa, să fie ținut în poziție orizontală. În felul ăsta, pe YouTube, clipul se va pune pe full screen, va ocupa tot ecranul și se vor vedea mai bine subtitrările. Bun. Ce vreau să menționez încă din capul locului, nu voi fi de acord cu Alex 100% din ce spune. Eu am urmărit 15 minute din acest clip până când l-am oprit și am spus hai să o facem împreună, deoarece nu eram de acord cu ce susținea el și nu e prima oară când îl aud cu bazaconia asta practic. L-am auzit și în alte videoclipuri, mai precis el spune că ofensiva sau hai să-i spunem contraofensiva Ucrainei din 2023 nu ar fi trebuit să înceapă vara, nici primăvara așa cum a fost anunțată, ci în iarnă, da? În iarna începutului lui 2023. De ce? Cum îi susține aceste teorii? Alex spune că, domne, în acele momente armata rusă era rarefiată, până aici aș fi de acord cu el, era degringolată, dezorganizată și demoralizată și ucrainenii ar fi trebuit să keep on pushing, da? Să-i preseze, da? Și să-i arunce practic în Marea Azov sau ceva neadevărat. În primul rând, armata rusă nu a fost dezorganizată în toamna lui 2022, atunci când s-a desfășurat prima contraofensivă ucraineană. Armata rusă a cedat în mod organizat teritorii pentru a se retrage pe poziții mai ușor de apărat. Poate le-ar fi putut apăra și pe cele inițiale, dar ar fi fost cu pierderi umane mai mari de partea rusă și rușii nu și-au dorit acest lucru, să păstreze teritorii sacrificând inutil vieți omenești. De ce spun că a fost organizată retragerea? Poate că nu s-a văzut foarte ușor chestia asta în Harkov, în schimb în Herson s-a văzut din plin când rușii au anunțat că se vor retrage din orașul Herson și au planificat totul și timp de o săptămână s-au retras peste Dnipru, luând și civilii cu ei. Poate mai știți filmările de la începutul lui 2023 cu grupele de civili, da, care stăteau la coadă să fie trecuți peste Dnipru de armata rusă. Adică, ce vreau să spun, ucrainenii nu s-au oprit ei deliberat după ce au cucerit unele teritorii și au spus ok, acum așteptăm armament occidental. Nu. Ei au presat până unde s-a putut. Și unde s-au oprit rușii, nu s-a mai putut. Da? Au tras rușii, ca să spun așa, linie nisip și au spus pe aici nu se trece și nu s-a mai trecut. S-au împotmolit eroii ucraineni și au așteptat armele minune venite din Occident. Iar rezultatul acestora, acum la începutul lui 2024, îl știm cu toții. Hai să-i dăm drumul la videoclip, că am vorbit eu destul. My friends, Ukraine is losing the war. And it's not me saying it. It's the Telegraph. Ukraine is losing, but the UK must stand by it. But does that mean it's the end of the road for Ukraine? No. So today, let's explore what Ukraine and its people can do to win the war in 2024. Pentru a câștiga războiul în 2024, eu personal nu cred că pot câștiga războiul în 2024 și rezum pe scurt indicațiile mele prețioase către armata ucraineană. Apărați-vă! Ar fi bine să vă scoateți orice dâră, dar orice iz de ofensivă din cap. Apărați-vă, încercați să replicați ce au făcut rușii în anul 2023, pe la începutul lui, adică să vă fortificați. Da, știu că nu veți avea la dispoziție tot armamentul rușilor, deoarece fortificațiile respective mai trebuie și apărate cu muniție, cu obuze și știm cu toții că obuzele au luat mai degrabă calea Israelului. Asta e ghinion, dar încercați să produceți pierderi cât
mai mari armatei ruse, nu încercați să produceți titluri de presă spectaculoase, că oricum nu o să reușiți, da? Dar poate că occidentalii vor observa că defensiva voastră eroică dă roade și că armata rusă este împotmolită și poate vă vor ajuta mai departe. Poate că și războiul din Gaza se va termina între timp. În fine, deci cam astea au fost părerile mele habarniste despre ce ar trebui să facă armata ucraineană. Actually, I've asked this question on YouTube and on Twitter, and that's what I got. Steiner's counteroffensive will break the Russian line. Hire history legends as the commander-in-chief. Da, de acord. However, to really know what Ukraine can do to achieve victory, we first have to analyze Ukraine's mistakes from 2023 as they are not to be repeated. Right now, in January 2024, Deci, pe scurt, fără contraofensive. the reality is that Ukraine has so many things to improve and so little time. While Russia keeps increasing both manpower and firepower, the only thing Ukrainians seem to be focused on is how they constantly change the insignias of their brigades. Să întreb pentru că a sărit pe mine o reclamă. Continuăm. On the 13th of December, Zelensky said, Тому що в цьому році у Росії не було жодної перемоги. Вони Așa ceva? Ăsta a uitat de Bahmut? нічого не змогли зробити. What about Bakhmut though? Wasn't the Ukrainian summer offensive a debacle and thus, by default, a Russian defensive victory? What about the near encirclement of Avdiivka? And now, Dar hai să luăm și un exemplu concret de orășel cucerit 100% în 2023, altul decât Bahmut. Marinka, da? Un oraș cu 10.000 de locuitori cinstiți, ok? Bineînțeles, sunt cifre de dinainte de a se muta linia frontului peste ei, când cei mai mulți civili au evacuat orașul. Go. all the other Russian attacks all over the front. According to Syriac maps, Russia gained 502 square kilometers in 2023, compared to plus 336 square kilometers for Ukraine. In Soviet Russia, defensive tactics gained territory. I'll be blunt, part of Ukraine's setbacks in Ăsta este un fel de meme care circulă pe internet în care mereu este vorba despre Soviet, atenție, Soviet Russia, în care tot timpul merge ceva în mod neașteptat, ok? 2023 are due to NATO's failures in intelligence, training, and operational planning. Fuck. What's worrying to me is that overall, the Ukrainian plan for 2024 seems to be the same as last year. I mean, check out this article from Forbes. Ukraine is forming 5 new mechanized brigades. O luăm de la cap. Now they need vehicles. That's literally an echo from May 2023. Ukraine forms 8 new storm brigades for counterattack. And then they're Da, pe sistemul definiția nebuniei este să încerci mereu același lucru și să speri la rezultate diferite. Ok? more talks of Wunderwaffen, like the F-16 fighter jets and the Abrams tanks. And surprise, surprise, you guessed it, the objective is the same as last year. Our goals didn't change to continue success on Crimea, on the south. It's the same plan that we used last time, and the 17 times before that. Welcome to History Legends. And Da, deci bă, Zelensky ăsta are un fix cu Crimea. Ce-i Zelensky? Ai proprietăți pe acolo? Vrei să faci plajă în Crimea. here are the latest news of the Russo-Ukrainian war. If you're new to this channel, make sure to like and subscribe. Nu As you uitați și voi, vă aștept cu un like și abonați-vă, de ce nu? know, some of my Ukraine videos have been targeted with limited Cunoaștem. ads. So make sure to check out my Patreon or PayPal to keep the show running. Da, cu ocazia asta le mulțumesc membrilor canalului Noaptea Minții care mă susțin prin această modalitate, dar și celor care mă susțin pe Patreon. Thank you to everyone that has already helped, and welcome to the headquarters. Let's go back
to 2023. Thanks to Zelensky, everyone knew the objective was Crimea. From this moment on, there's not 100 ways to get there. Amphibious landing, river crossing over the Dnieper, or charge across the Zaporozhye steppe. And historically... Și mai este și o altă variantă, cea a omuleților verzi, da? Cum a luat Putin, desigur, Crimea în 2014. Speaking, to capture Crimea, one had to hold both tips of the peninsula very hard. Here's what Ukrainian General Serhei Krivonos had to say in this interview. У нас про... Mamă, cum arată acest general ucrainean. Wow! Zici că e scos din filmele fantasy. Bă, zici că e cecen pe undeva. În fine, să trecem peste, mai ales că din ce am văzut, băiatul ăsta chiar știe ce spune. Atenție! Наш контрнаступ говорили всі, хто завгодно. Прем'єр-міністр, народні обранці, які їздили по всьому, міністри, президент, всі розповідали, що от буде наступ, ми будемо наступати, ми там всіх зламаємо, все. Військові про це мовчали. Бо військові розуміли ті проблеми. Deci, pe scurt, celor care nu văd subtitrarea, domne, cumva îi ceartă pe politicieni care ar fi spus că gata, frate, contraofensivă, îi zăpăcim pe ruși. Numai că militarii au mers pe burtă și au spus, oare așa să fie? Які існують, аби забезпечити успіх цього наступу. Honestly, he has a point. This PR campaign by the Western media spoiled any attempt at operational security. Sky News, 11th of March. Ukraine war, spring counteroffensive not far off. Vox, the 22nd of April. So what's the deal with Ukraine's spring offensive? The Guardian, 12th of May. Ukraine has choice of targets as it plots counteroffensive. Deci presa occidentală un fel de cheerleaders, da, pentru armata ucraineană. Presă sau, jurnalism, zero propagandă cât cuprinde. And people wondered why the spring counteroffensive kept getting delayed. By May 20th, Russia had finalized the capture of Bakhmut. 1 week later, by the 27th of May, the Reddit Nefo trolls squealed when Ukraine posted the trailer of their counteroffensive. A freaking trailer. Now what's bothering me is that Acum știu, eu țin minte trailerul că era ăsta cu contraofensiva, începe o ia pe da, dacă mai știți. Acea reclamă sau cum să-i spun, mișcare propagandistică, whatever. General Krivono seems to be shifting the entire blame on the politicians alone. Why? And that's too easy. If the Ukrainian military wants to win, they need to seriously reflect on their past mistakes. And step one is to find the moles in their hierarchy. How come the Russians knew the entire... Nu alunițele, ci cârtițele, da? Informatorii din rândul armatei ucrainene, ok? Order of battle of the 41st Ukrainian Mechanized Brigade when it reached Kupiansk in July 2023. How come they knew about the amphibious operation against the Zaporozhye nuclear power plant? According to the Ukrainian Marines, the Russians also knew about the Krinky River crossing, and more importantly, they knew the date of Ukraine's summer offensive. As a matter of fact, I remember reading about it on various Telegram channels 1 week before it actually started, hence my video on June 1st. Numai Radu Hosu nu știa data, el credea că o să fie sfârșitul lui februarie 2023, începutul lui martie 2023. Ukrainian assault brigades can break the front in multiple... În realitate a început pe 4 iunie 2023. Le reamintesc celor care nu prea urmăresc situația din Ucraina, Rusia. Locations. The towns of Polohi and Tokmak seem to be the most obvious objectives for round 1. The attack from Velika, Novosibirsk can either be a diversion, but it could also be used to bypass the heavily defended Russian positions around Vuhledar. This is if they even manage to break through the first line of defense. As you can imagine, all these minesweeping vehicles, they will be prime targets for Russian troops. It's one of 3 videos where I openly question Or Russian Lancet, da? the Ukrainian counteroffensive. On the 28th of January,
German tanks will once again burn in the steppes of Ukraine. On the 28th of March, Ukraine's spring offensive might run into a wall. And then on June... Da, deci aici Alex ne arată cum a avut de multe ori în trecut dreptate. Da? Astea sunt videoclipuri de ale lui mai vechi, de dinaintea contraofensivei din 2023. First, Ukraine should cancel its counteroffensive. According Ia to... uite ce sfat bun le-a dat pe 1 ianuarie. Bă, eu zic să nu mai plecați la contraofensivă, dar ei au plecat 3-4 zile mai târziu. Nu l-au ascultat pe Alex și știm cu toții ce au pățit. Russians. This was Ukraine's original battle plan for the counteroffensive. Zamysil kontranastuplenia Вооруженных сил Украины, or in English, the plan of the counteroffensive of the armed forces of Ukraine. As you can see on the map, the idea was for the Ukrainians to concentrate their forces to break through near Orikhiv, with their supporting action on the flanks across the Dnieper. Yet, this is not what actually happened. I mean, it was still close enough. Instead of a river crossing operation in Kherson, the Marines were redeployed to Velika Novosilka, perhaps to achieve operational surprise, or perhaps the amphibious landings of multiple brigades simultaneously proved to be too complicated. I have to admit that weeks before the actual launch of the Ukrainian offensive, there were growing rumors that Ukraine was preparing something in that sector. On May 27th, Rybar posted this map with some alleged positioning of Ukrainian forces. They report 4 assault brigades, roughly 16,000 men at full strength. So it seems Ukraine decided to reinforce this axis of attack with well-trained Marine brigades. Everything I told you up until now was part of the foreplay, because the most important question I have is why did General Syrskyi decided to launch his own offensive against Bakhmut at the same time as the Orgolii, plus că Bakhmut trăiește în continuare în inimile noastre, așa cum a spus Zelensky. Zaporozhye counteroffensive? Was this side quest really necessary? Because of him, Ukraine dispatched some of its most experienced and ideologically motivated units, like the 3rd Assault Brigade Azov, the Aidar Battalion, the 5th Assault Brigade, and later the 6 battalions of the Elite Police Assault Brigade, the 93rd Mechanized Brigade, and many more to launch pointless attacks south of Bakhmut, which are all getting rolled back now anyway. And on the 20th of July, Syrskyi even had the nerves to justify himself by stating that Bakhmut was semi-encircled. Mamă, cât a insistat și Radu Hosu și în general toată propaganda pe atunci. Nu înțelegeam nimic. Mă uitam pe o hartă că ea tot insistau că ucrainenii, trupele ucrainene, da, încercuiesc Bakhmutul pe la nord și pe la sud și că îi prind într-un clește pe ruși. Doamne ferește, și mă uitam pe o hartă și părea că mai degrabă tot rușii încercuiesc ceva prin zonă. Clear problem with the Ukrainian High Command. Why would you disperse your forces like that? These Viking-themed, Hindu symbol motivated units could have formed another attack vector on the southern front. For example, against Polohi to support the attack on Robotine, or out of Vuhledar towards Volnovaha. Da, pe sistemul după război, mulți viteși se arată. Da, poate ar fi fost mai bune niște atacuri mai concentrate, mai ales că obiectivul era Crimea, nu altceva. Dar pe de altă parte putem înțelege că acel contraatac spre Bakhmut ținea ocupate niște trupe ruse care altfel ar fi putut să se deplaseze frumos în sud, în Zaporozhye și să se lupte cu inamicul acolo, da? Să pună umărul la defensivă. To me, this means not everyone in the Ukrainian HQ believed in this counteroffensive. However, the plan that I just told you would also mean that Syrskyi's eastern front would then become secondary, where he would have to transfer some of his best and most elite units under the command of General Tarnavsky of the southern front. And truthfully, I think these two don't get along. There must have been huge arguments between the commanders favoring a counteroffensive against the eastern front, for example, to unblock Bakhmut, perhaps attack somewhere near Sfaturi, or even go for a full-on offensive against Lysychansk and Severodonetsk. Lysychansk and Severodonetsk. Deci, localitățile mele favorite din Rusia, atenție, nu din Ucraina, da? Cât de bine sună aceste denumiri. The ones favoring the immediate reconquest of Crimea.
There must have been this quest for this Clausewitzian decisive battle, mixed with NATO's Desert Storm vibes, which in my opinion was the option supported by Western officials to end the war ASAP. So yeah, we can assume that many commanders under General Syrski did not believe in this southern counteroffensive towards Crimea. Scuze pentru micile tăieturi, dar când intră o reclamă, trebuie să o săr, da? Ok? Și opresc și o iau de la capăt cu înregistrarea, da? După ce trece reclama vieții. Chances are near zero. Remember how on the 13th of March 2023, Battalion Commander Kupol of the 46th Air Mobile Brigade told the following to the Washington Post: either it will be a massacre or it's going to be a professional counteroffensive. What did he know that we were not aware of? He continues by saying, I don't believe in a big counteroffensive for us. I'd like to believe in it, but I'm looking at the resources and asking, with what? Maybe we'll have some localized breakthroughs. I can't believe it. He was spot on. This is exactly what happened. And for speaking up, Kupol was demoted. If the Ukrainian military is not open to constructive criticism, how should we expect it to improve in the future? The media often talks about the training of Ukrainian soldiers. But let's be honest, a soldier in a trench only has very limited control of the battlefield. It's the men that are leading the battle from the rear that are responsible for the outcome. It's the Ukrainian officer corps that needs a serious upgrade. Basically, everything above the company level. I've been talking about this for a year and a half now, but it seems Ukraine commanders still struggle to coordinate attacks involving more than a battalion. Something similar was actually revealed by this Ukrainian soldier of the ideologically motivated Kraken regiment. In short, he claims the counteroffensive failed due to the incompetence of the command and the smart defensive network of the Russians. What this Ukrainian soldier said seems to be the reality, because on the 4th of December, the Washington Post released the following article: Miscalculations, divisions, marked offensive planning by U.S., Ukraine. Hold on. U.S. planning what? Very well. Where do I begin? The journalist of the Washington Post interviewed the commander of a Bradley infantry fighting vehicle, who goes by the call sign Frenchman, and he said, we thought it was going to be a simple 2-day task to take Robotine. What have they been told by their command? Da? Deci aici vedem propaganda ucraineană în acțiune. După ce au băgat-o pe aia strâmbă cu Putin voia să ia Kievul în 3 zile, ceea ce era o minciună pur și simplu, un fake news. În schimb, ei pe urmă s-au mințit și singuri, nu doar pe noi ne-au mințit și au spus 2 zile pentru Robotin. În realitate le-au trebuit 3-4 luni sau ceva de gen. Și Robotine, pentru cine nu știe, este un sat care avea un pic sub 500 de locuitori. Mare obiectiv, nu? Anders, that is criminal. Let's go. In and out. 20 minutes adventure. Asta e din filmul ăla, Samurai, presupun, nu? Check out this sample video from CBS News. And he is now the commander of a Bradley. How do you think the Russians feel about the Bradleys? This guy was out. Vedeți, ăsta nu are față de soldat, are față de actor. Nici nu prea cred că este, mă rog, cine zice că este. Ia să vedem ce spune. Bradley, ce se întâmplă când aud roșii că vine atotputernicul Bradley, da? Un transportator blindat sau transportor blindat, nu știu cum se spune exact ea. When we heard the radio and they heard the Bradley coming, they started to run away. Are you sure about that same narrative in December? The Ukrainian Marines that stormed Klinky told the BBC, we thought after we made it there, the enemy would flee, and then we could calmly transport everything we needed. But it didn't turn out that way. Da, pe undeva ei se așteptau ca ofensiva din 2023 să se desfășoare asemănător cu cea din toamna lui 2022, când rușii, exact cum am stabilit, au plecat deliberat. Bine, că trebuie să pui nuanța asta, că au fugit și au pus picioarele în spinare, au spălat Putina. Efectiv s-au retras. Și acum ăștia au fost învățați prost. Numai că, surprise, surprise, mother, știți voi, F-word. Ok.
So here's another lesson for 2024. It's time for the Ukrainian military and its entire population to be realistic about the Russian army. Because all this fantasy they're being told will only create more casualties. І питання полягає в тому, що з весни минулого року нам почали розповідати байки, і багато цих українців ці байки повірили, що через 2-3 місяці війна закінчиться, що дехто там буде пити каву на... Asta seamănă cu Varujan Vosganian, a? Mi se pare mie? Ok, cu barba mai scurtă. Ar semăna perfect. Набережній в Ялті. Я ще тоді сказав, що весною минулого року, що недооцінка ворога під час війни це... Da, pe scurt spune că armata ucraineană a persistat în greșeala de a-i subestima pe ruși. Приводить до великих проблем. І у нас ці проблеми з'явилися. Then that same Washington Post article says the following. Ukrainian, US, and British military officers held 8 major tabletop war games to build a campaign plan. 8 war games? Da? Deci, wargames sunt chestiile alea de le fac generalii, au o hartă mare pe o masă, pun niște figurine care reprezintă trupele lor, trupele adversarului și le mișcă, da, pe hartă. Dom'le, noi străpungem pe aici, ăla se va replia aici și atunci o să dăm lovitura pe flancuri, whatever, cam așa ceva. And this is the final Și result. mă gândesc că n-au făcut numai o chestie de-asta așa pe, să-i spunem, hârtie, pe masă, ci au fost și simulări computerizate. Deci nu știu ce a fost în capul lor. Deci tot acest efort, această pregătire și rușii au săpat niște șanțuri și s-a dus dracu toată contraofensiva. Madness and stupidity. Yeah, asta a fost din Game of Thrones. 100% sure they put the settings for the Up 4 at Orcs Fleet on contact. US and Ukrainian officials sharply disagreed at times over strategy, tactics, and timing. The Pentagon wanted the assault to begin in mid-April. Sneaky, sneaky Yankees! They planned the entire thing, and when it fails, they throw the Ukrainians under the bus. Classic move. For sure, the timing of the offensive was important, but that's not the real depth of the problem. Anyway, in my opinion, this Ukrainian offensive to recapture Crimea should have been launched in the winter of 2022, right after the Rasputitsa, as an immediate Ok, deci spune, după ce îngheață pământul, ok, of the operational successes of Kharkiv and Kherson. Momentum was ideal. The Russian army was demoralized, the Russian front was porous due to a chronic lack of infantrymen, and the 300,000 Mobiks were still at the rear, untrained and not combat ready. Russian aviation was still AFK. Most importantly, there were no fortifications or minefields whatsoever along the Zaporozhye front. Da. And like deci are logică și ce spune el, da? Are niște argumente clare, numai că problema e că ucrainenii chiar au încercat să facă ce spune el. Că ia iurea, când ești în plină ofensivă și aceasta funcționează, nu te oprești și încerci să o împingi până unde poți. Ideal, să o împingi până îți scoți inamicul din țară. Ei au făcut treaba asta, numai că nu au reușit. Că la un moment dat au pus rușii, cum se zice, piciorul în prag și au spus până aici. Da? Și le-au dezuflat contraofensivă. A famous marshal once said, you only get one shot, do not miss your chance to blow. And that's when Ukraine lost the initiative, because Bakhmut happened. Wagner's diversion worked and 100,000 Ukrainian troops got pinned down there, and for conscripts with 3 days of training just to be control-alt-deleted by Russian artillery. To this effect, the New York Times wrote, fighting in Bakhmut in eastern Ukraine this winter has drained ammunition reserves and led to heavy casualties in some experienced units. Imagine if instead... Da? Deci, ok, teoria e că Bakhmutul ar fi fost doar o diversiune, nu un obiectiv în sine. Poate da, poate nu. Of this summer shitfest we just witnessed in November, December 2022, Ukraine had slowly retreated from Bakhmut,
and instead concentrated its 100,000 men on the Zaporozhye front, with a 5-1 numerical advantage. This one is on Zelensky and on his PR stunt of Fortress Bakhmut. This means for 2024, Ukraine should Da, have... și mereu vinovatul suprem, să spunem așa, este Zelensky. avoided Bakhmut 2.0, meaning they should pretty much withdraw to the western side of the Seversky Donetsk Canal and consider withdrawing from Avdiivka ASAP. This is the only way to shorten the front line. ASAP, adică cât mai repede, cât mai curând, ok? And allow some units to refit at the rear and improve fortifications. Між тим, завдання номер один – зберегти тих людей, які отримали цей досвід, і сформувати на їхній базі нові підрозділи, якраз які будуть із подальшим з урахуванням того чудового наступального досвіду, формувати нові підрозділи, формувати нові способи або оновлювати способи наступу української армії. Ці люди є золотим запасом, їх треба берегти. Ось основне завдання. Da, deci și-au irosit ucrainenii, oamenii cu experiență. Asta ne-a spus pe scurt și citit mai pe diagonală declarația, citită pe diagonală declarația lui. Or forget, there were also a lot of talk regarding Ukraine's successes against the Russian Black Sea Fleet, especially with the latest strike on the Russian landing ship Novocharkassk. With that being said, I'm not a fan of this little heart doctrine of indirect approach. For sure. Da? Adică de ce îți consumi resurse pe o navă de desant, nu cred că ăsta este termenul, adică de debarcat trupe pe uscat, cât timp tu ai țărmul minat și rușii n-au încercat în ăștia aproape 2 ani nici măcar o singură debarcare. De ce? Nu zic că n-a fost o operațiune de succes, dar nu ar fi putut fi îndreptată împotriva unei, nu știu, amenințări terestre mai concretă a rușilor? Zic și eu. Au un fix cu Crimea, un fix cu flota, au niște fixuri ăștia. Da? Low risk, high reward type of situation. But even if the entire Russian fleet would be destroyed, it would still not help Ukraine recuperate Crimea and all the lost territories. The decision on the battlefield will be made by ground forces. How do we even define victory for Ukraine? Are we talking about the 1991 borders? In that case, Ukraine has no other choice but to go on the offensive and essentially quickly come up with a counteroffensive 2.0. There is another option, however, but this will require Ukraine to make amendments to its definition of victory. That is from this moment on to lose as little ground as possible to the Russians. As you can see in this article, fix ce am spus eu la începutul clipului și acum sunt în zona de videoclip pe care nu am parcurs-o. Sunt și eu acum la prima vizionare. V-am spus că m-am oprit, da, cu urmărirea clipului în momentul în care a spus el treaba aia, că domne, trebuia să înceapă contraofensiva ucraineană la începutul anului 2023. By foreign affairs, the West can prevent a Russian victory this year. And it's clear that this second option is becoming now more popular in the West, especially with a reduction of ammunition and weapon supplies. Să nu spună războiul înghețat. Să nu spună războiul înghețat. Ia. Înghețarea războiului. În 3, 2, 1. Would push Ukraine to switch from offensive mode to a defensive posture. And according to Foreign Affairs, Ukraine should maintain a defensive posture throughout most of 2024, while units are trained and equipped to mount offensive operations in 2025. This is essentially what Deci cam asta a spus, da, cu alte cuvinte. Croatia did during the Yugoslav wars, and it worked for them. The problem is that this leaves a full year for Russia to attack and expand its area of control. By the end of 2024, the front could look like that, with the Russians at the gates of Slavyansk, Kramatorsk, and Pokrovsk, with fighting right in front of the major city of Zaporozhye. Some are even talking about a Russian river crossing of the Dnieper to capture Kherson and Mykolaiv. Știu și eu o luptă urbană cu traversare de Dnipru, știu și eu. Nu m-aș băga, dar hai să vedem. Who knows, perhaps a renewed offensive against Kharkiv, like the Germans by 1944. Aoleu, Kharkiv, uai de capul meu, al doilea oraș ca mărime din Ucraina după Kiev. Cred că are 1 milion de locuitori. Nu sună bine.
Ați văzut ce a fost la Bahmut, oraș de doar, între ghimele, 70.000 de locuitori. The strategic initiative would have shifted entirely to the enemy. We all remember throughout 2022 how these Russian big red arrow offensives and flanking maneuvers ended up being spoiled by US satellite intelligence. Any Russian concentration of forces was detected days before the actual offensive. Intel was then transferred to Ukrainians as to help them take proper offensive or defensive measures. The Russians had no answer to this until they pulled some judo and turned the enemy's strength against him. His first trip to Japan. Yeah! General Surovikin and the Russian Da? Ăsta este un principiu din judo. Folosește forța adversarului în favoarea ta. Ok. headquarters came up with some massive maskerovka as they managed to hide their army in plain sight, just like the Soviets did at the Battle of Kursk against the Germans in 1943. That's right, Ukrainian and NATO intelligence got played hard and clearly never... Asta cu ascunsul armatei în plină vederea inamicului, da? Ar putea fi și când și-au concentrat rușii trupe la granița cu Ucraina, pretextând că fac niște exerciții militare. Hai. Learn about history. We all saw these satellite images of Russia's dense network of fortifications being built in Zaporozhye Oblast over the winter and spring. Already there, I was pretty doubtful of the success of the operation when I saw that the Russians had built 5 layers of fortifications on the road between Robotine, Tokmak, and Melitopol. As you can see here, the depth of Russian defenses is layered across 20 kilometers. And let me be clear, Ukrainians have never faced such fortified positions. Deci n-a ajuns la pozițiile alea fortificate. Da? Only that, all Russian fortified strongholds are located on dominant heights and ridge lines, allowing them to bottleneck and ambush Ukrainian armored columns. However, what I missed was that the Russians had built hidden defensive positions in front and behind of the main visible set of trenches and fortifications. For example, the forward belt in front of Robotine was almost invisible to the satellites, and from the sky all this seemed undefended. In reality, the Russian entrenchments had an exceptionally intricate and complex system of fortifications in this area. Russian troops concealed their best and most heavily fortified positions in all these seemingly unremarkable tree lines. For example, in this video, you can see how the Russians hid this mortar in some benign ruins. In each tree line, camouflaged by all the leaves and the overall greenery, there was a network of trenches and firing positions hidden underneath. Interesant. AGS grenade launchers, Deshaka machine guns, ATGMs, everything you can think of. The Ukrainians found out too late that Russian ATGM operators even positioned cameras hundreds of meters ahead of their actual position. Meanwhile, what the Russians got sneaky is that many of these visible... Sneaky tradus, furtivi. Așa ceva? Ok. ...positions we could see using satellite imagery were actually decoys, probably made to attract Ukrainian artillery fire and make them waste as much ammunition and energy as possible on empty trenches. This video is a good example. We clearly see this Russian trench, and it actually gets shelled by the Ukrainians, but the real defensive position was actually located further to the back to increase deception Chiar că sneaky, chiar. into another level in order to make these fake combat positions appear genuine and to simulate activity. The Russians would dispatch small storms and detachments there that intermittently engaged the enemy and were advised to occasionally use their communication devices from these fake positions. Deci, ce putem observa din aceste strategii? O altă calitate, nu știu dacă a rușilor, dar a armatei ruse. Răbdarea, ok? This stratagem of Atenția la detaliu. the trenches probably convinced NATO and Ukrainian intelligence officers that all these defensive lines were actually highly undermanned, that the Russians don't have enough people, and that 40,000 NATO-trained soldiers would be enough to break through and outmaneuver the Russians with ease. Following the same logic, we can assume the Ukrainian command also highly underestimated the number of Russian reserves on this front that could readily counterattack when needed.
Of course, we cannot talk about the Surovikin line without mentioning the extremely dense network of minefields. On the 13th of December, Ukrainian Telegram channel Deep State UA wrote, in one of the videos, a representative of the Russian Federation reported that south of Orikhiv, their moles dug 450,000 mines, while during the Battle of Kursk, for comparison, he stated about 400,000 mines. Did you hear that? 500,000 mines! And that south of Da, dar erau niște mine ruginite, deci Orikhiv. n-aveai ce face cu ele, nu? Alone, US military officials were dismayed to see Russian forces use those weeks in April and May to cede significant amounts of additional mines. And knowing the Russians, I'm pretty sure they also waited for all the greenery to appear to build their actual combat positions. Despite their best intentions, let's just say that NATO training did not prepare the Ukrainians properly for minefields. The German instructors literally told the Ukrainian Leopard 2 tank crews to simply go around the minefields. Wir hatten gemeinsame Übungen und da haben wir die Deutschen dann gefragt, wie geht ihr denn durch ein Minenfeld? Und sie sagt, Ok, au fost întrebați cum procedează cu minele și ne-au spus să conducem, să le ocolim. Practic asta înseamnă. Drive around it. nun, wir fahren drumherum. Auf Adică ihrem ce sens ar avea să minezi o zonă și să lași o zonă liberă pentru a fi ocolit câmpul minat? Karten ist ein Minenfeld halt 200 mal 100 Meter Größe. Aber das gibt's ja nicht. Hier reden wir von Hektar um Hektar. Es ist viel schwerer hier. Die Taktik muss angepasst werden. And notice how the comments are turned off. Da, sunt oprite. Ca să nu observe toți. Ar fi comentat toți, bă băiatule, ce-ai cu câmpurile de mine de 200 pe 100 de metri? Ce-ți veni? Alea sunt continue, ok. Did send 20 strikers equipped with lightweight mine rollers. Yes, not with great success, by the way. Da, These were to be ours. attached to the... Ours. Păi echipamentele de deminare deveneau o țintă premium, da? Prioritate zero pentru trupele ruse. Powerful 82nd Air Assault Brigade. Officially, it would get 90 Striker armored vehicles compared to 300 for an equivalent US mechanized brigade. Da, poftim. Because how many of those 90 were actually functional? In April 2023, Lieutenant General Zabrodsky told US Secretary of Defense Austin, "We're sorry, but some of the vehicles we received are unfit for combat." The strength of the 82nd Brigade also consisted Bă, și ăștia le-au trimis chestii ruginite. Care va să zică? Eu asta înțeleg. of only 2,000 military personnel instead of the standard 4,000 for Ukraine brigade. Lieutenant General Zabrodsky also said many M2A2 Bradleys and Leopard 2s had broken or missing tracks. Ruginite, cum am spus, ruginite. German Mazda IFVs lacked radio sets. The Ukrainians said there were nothing more than iron boxes with tracks. Basically, these would be useless if they couldn't communicate with their units. Combine them with operations. And of course, NAFO, huh? NAFO, guys. officials also complained that their assault units Sau NAFO trolls, da, așa e corect. the counteroffensive lacked sufficient demining equipment. That's how most of the mine clearing ended up being done at night by sappers using De la Abana. sticks. I honestly think all Ukrainian soldiers, conscripts or experienced should go through sapper training. All of them should have basic mine clearing capabilities. That's the only way for task forces to actually be independent and make some progress, especially if the only equipment you need is a stick. It's not super high tech. Washington miscalculated the extent to which Ukraine's forces could be transformed into a Western-style fighting force in a short period. Of course, you can train Ukrainian conscripts to NATO standards as much as you want. Dar nu știu care e treaba cu la standarde NATO. Standardele NATO sunt oameni puțini și specializați care se luptă cu niște desculți oarecare de prin lumea a treia, da? Fără aviație și în general fără nimic. Aici lupta este împotriva unei armate numeroase și foarte bine echipată. Altă treabă. Ok.
However, it won't matter much if their commanders are completely oblivious to NATO doctrines, whatever they're worth. Also in the West, a lot of the blame on Ukraine's tactical decisions was put on their archaic Soviet-era Sovietică, mentality, desigur. but not everyone agreed with this theory. Ну, я не розумію, що Băiatul ăsta e deștept, se pare. De câte ori vorbește, zice adevărul. Ia. українську армію Spune că, domne, nu înțeleg de ce armata ucraineană, після 30 după mai mult de 30 de ani хвостиком de роки independență, незалежності порівняно este comparată cu Uniunea Sovietică, mă rog, cu armata Uniunii Sovietice. з радянською. Truth is, the Ukrainian army is facing significant casualties from battle attrition. When the Russians almost got 500,000 extra troops on the front, open democracy wrote, it usually takes between 1 and 2 years to form a brigade. But wartime conditions mean that 90% of the 41st Brigade were mobilized this year. Recruitment started in January 2023, and they were dropped into Kupiansk in early July. To be honest, these conscripts performed relatively well. They held the line and helped fill in the gaps to avoid a Russian breakthrough. And by now, all their manpower have 1 year of combat experience. Thus comes the need for wave after wave of mobilization. But not everyone in Ukraine goes to war. According to the BBC, 650,000 men of military age left Ukraine, when there's martial law in Ukraine clearly stating that men aged 18 to 60 have no right to leave the country. At the same time, thousands of others Democracy, da? peacefully live at the rear and bribe their way out of mobilization. Ia reclamă. Чому в світі про російсько-українську війну вже всі забули? Тому що влада мовчить. How many Ukrainian colonels, generals, politicians, businessmen have their sons and relatives fighting at the front? How do you think this affects the morale of the entire army when they're literally throwing the lower social classes of the country right into the trenches? Basically all the men. Pe de altă parte, să spunem, da, că iau pe băieții de la țară, bineînțeles, și pe băieții din Odessa, că ăia sunt orășeni, au o plăcere nemaipomenită să-i recolteze cu dubele de pe străzi. Chiar a apărut o poveste recentă, în sensul că o întâmplare, că e adevărată, dacă au oprit o mașină în trafic care se deplasa la drum lung, așa, l-au recrutat pe șofer și au lăsat familia, mă rog, femeia omului cu mașina în drum, ea neștiind să conducă. Da? Și asta s-a băgat cu niște filmulețe tip TikTok, le-a postat online, după care, în mod misterios, a revenit și cu un video de tip scuze, cine știe ce amenințări o fi primit. Femeie, vezi că poate ajungi și tu pe front, ceva de genul. Ok, mă bucur că soțiorul meu s-a dus să-și servească patria. S-a răzgândit într-o zi practică. And that were too poor to bribe their way out. Ukraine needs to work on corruption ASAP and convince these 650,000 men back into the country. In the end, the UK has trained more than 30,000 Ukrainian recruits in June 2022. As of September, another 10,000 were trained in Germany and more than 5,000 by France. By January 1st, 2024, 3,500 Și în România nimic, were taught how to fight by Spanish instructors. The general staff of Ukraine even went as far as to say over 100,000 Ukrainian soldiers trained in partner countries. Very ironical considering that 2 months earlier, the Kyiv Independent wrote the limits of NATO training. They said that NATO officers don't understand the reality on the ground. Troops said they sometimes struggle to apply NATO small unit tactics because there often isn't enough cover to do so. I spoke to some of these instructors, Canadian instructors in the UK, and they teach these Ukrainian conscripts how to use the rifles, basic tactics, but most importantly, how to provide medical first aid, how to place the tourniquet. But none of these instructors have ever witnessed modern conventional warfare. They don't know what it's like to be under heavy artillery shelling. They don't know what to do when a tank is instructor NATO. literally charging at them. They've never been through combat situations where 80% of a unit gets KA or wounded like that, and where there's no air support or medevac available.
Because Și of v-am spus eu acum vreo 10 minute. that, on the 27th of September, Le Monde wrote, Ukrainian soldiers trained abroad expressed discontent. I repeatedly told them NATO manuals didn't apply. The point is not to bash NATO training, but it will not be the magic potion for Ukraine to win the war. Just like all these Da, wunderwaffen. deci NATO nu s-a confruntat în toată istoria lui cu războaie de tranșee. Ce să mai... Da? Dăm de gard. And then military equipment. Perhaps the solution is that the training of Ukrainian conscripts should still take place abroad for security reasons. But instead of having NATO instructors, the training would be led by Ukrainian veterans with real, direct combat experience Bună sugestie, foarte bună sugestie. on how to survive on the Eastern Front. These veterans could be handpicked from various units, as their task would be much more important to train the next generation of Ukrainian soldiers. That's all I have for you today. Mulțumesc pentru vizionare. Pa, pa!